Okay, so first of all we will start with the case of permutation group. Okay, so in the permutational group case, I have introduced the general representation will be for corresponding to a permutation group is that Sn is equal to 1 2. Okay, so it is 1 2 3 etc up to n, and we'll have corresponding function alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to alpha n is the corresponding value. And Ruby has asked some question regarding how the multiplication of two permutation group has been executed. So that is about 1 2 3. Okay, so we have 1 2 3. So this is a multiplication corresponding to, this is the identity element. When you consider n is equal to 3, then you will have 3 possible values. That is n is equal to 3 means there will be n factorial, that is 1 into 2 into 3. So that is 6 possible values. So also we identified the 6 possible metrics corresponding to that. Okay, so let me just take the identity matrix is 1 2 3 and 1 2 3 here. Okay, and if I am operating on 1 2 3 2 1 3. Okay, so this is the identity matrix, and this is corresponding to the element of one of the that n equal to 3 permutation matrix or permutation group. Okay, now if I execute this multiplication, how do I do is that, for first you will take as a consideration of 1. Okay, when corresponding to 1, what will be when you are operating 1, okay, corresponding to 1 we will have 1 is here. Okay, so this is how it will operate, 1 corresponding to 1. So since it is like, if I return like this, this is normally we can say that a1 a2 a3 up to an. Okay, then this will be a function of f of a1 f of a2 and f of a3. So like it will come normally. Okay, okay, so then it's a, when you consider the multiplication, how it's not exactly what do in the normal multiplication guys. Here how do we execute is that, when you consider 1 corresponding to 1, from that matrix itself you can see 1. Okay, okay, now you look into the one the corresponding to 1 value here. Okay, 1 2 3 corresponding to 1, there is a 1 value over here, and here you can see that when there is a 1 we'll call 1 here, and you can see the next two matrix here. So in that case 1 corresponding to 1 we'll have 2. Okay, corresponding to 1 we'll have 2. Okay, and here for corresponding to 2 we can identify again 2 here. Okay, so this is how we'll execute here. So let me just say that the first row will be always same, that is 1 2 3. Okay, so there will be a change in corresponding to this. Now in this case you can see 1 is changing to 1, and corresponding to 1 in this matrix we'll have 2. And now you have to see what is the value of 2 corresponding to 2, what is the value in this one. Okay, so that is 2 here. Okay, and now let me just take the case of 2. When you consider the case 2, corresponding to 2 we'll have 2 here. Okay, and you just look into the nearby matrix, and corresponding to 2 here we have 1. Okay, here we have 1. Okay, and since this 1 is there, what is the value corresponding to 1 here? So that is 1. And now let me just take off 3. So corresponding to 3 we have 3 here. Okay, now look into 3 in this case, corresponding to 3 we have 3, and you put what is the value corresponding to 3, then it will be 3. And I said this is what, this is our a 1 2 3 2 1 3, that is a. Okay, so let me do the another one, then you will understand much more clearly. Here I will take a b c a b. So I am multiplying here 1 2 3 and 2 1 3. Okay, so this is my a,
and this is B is 1 2 3 1 3 2. So I am multiplying in this case. What I will be getting is that here you consider 1. നിങ്ങൾ ഇവിടെ 1 ശ്രദ്ധിക്കുക. 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലുള്ള എന്താണ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൽ എന്താണുള്ളത് നോക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് 3 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൽ എന്താണുള്ളത്, 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് 3 ആണുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ സെയിം ആണ്, സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഈസ് 3. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എടുക്കാം. 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എന്താണ് 1 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ 1 തന്നെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൽ 1 ആണുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് നോക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് 2, ദാറ്റ് ഈസ് 3 2 വരും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1, 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 3 2 അല്ലേ, 1 ദെൻ ഓക്കെ 1 2. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 3ൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം. 3ൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ വില 3 ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 ആണുള്ളത്. 2ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ 1 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 മീൻസ് 3 2 1. 3 2 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഹിയർ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഡി എന്ന് എഴുതിയെന്ന് സംശയമുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സി എന്നുള്ള കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബി ഡിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം. ബി ഡിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ഡി എന്ന് പറയുമ്പം ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 ആണ്. ദെൻ 1 3 2 അല്ലേ. ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 2 3 3 1 2 ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്, 3 1 2. ഈ കേസിലൊന്നും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് 1ൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 ആയിരിക്കും. സോ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 1 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 ആണുള്ളത്. സോ 3 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുക. 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 എടുക്കുക. സോ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 2 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് 3 ആണുള്ളത്, 3 വരും. ഓക്കെ, 2 3 എന്ന് വരും. സോ ദെൻ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2. സോ 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് 1 ആണുള്ളത്. 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1. സോ 2 3 1 എന്നാണ് വരിക. 2 3 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് അല്ലേ. 2 3 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള ചെറിയ ഡിസ്കഷനിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡി ആണ്. ബി ഡി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിമിലർലി നമുക്ക് ഇ എഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇ എഫ് എന്നിൻ്റെ കേസിൽ ഇ എഫിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ 1 2 3 ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 1 2 3 എന്നാണ്. എൻ്റെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 2 3 1. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് നോക്കിയേ. ഓക്കെ, 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2. ഇപ്പോൾ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 2 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 ദെൻ 2 വരും. ഓക്കെ, ദെൻ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 ആണുള്ളത്. 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 3. സോ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 3 വരും.
Okay, then 3 corresponding ആയിട്ട് 3. ഓക്കെ, 3 corresponding ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൽ 1 ആണുള്ളത്. 1ൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ എഫ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇതിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ കറക്ഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അതേപോലെ എ സിൻ്റെ കേസിൽ, എ സി എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് 1 2 3 എന്തായിരുന്നു 2 1 3. എ സി പറയുമ്പോൾ 1 2 3. സി എന്തായിരുന്നു 3 2 1 അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത്? 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2. സോ 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൽ 2 തന്നെയാണ്. 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 വരും. ഓക്കെ, സോ ദെൻ 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1, 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 3 ആണുള്ളത്. 3 കറസ്പോണ്ടിങ് 3, സോ 3 വരും. സോ 3 കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ 3. ദെൻ 3ക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 1 ആണുള്ളത്. സോ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 2. ഓക്കെ, സോ 1 2 3 1 3 2. എന്താ 1 2 3 1 2 3 1 3 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് എഫിൻ്റെ കേസോട് നോക്കാം. എഫ് 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 sorry 2 1 3. എഫ് 2 1 3 ആയിരുന്നോ? സോറി 1 സെക്കൻഡ്, എഫ് 2 3 1 അല്ലേ? എന്താ ഒരു കറക്ഷൻ പറയാൻ? 3 1 2 3 1. സോ എന്താ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക നോക്കാം. സോ ഇവിടെ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ 2 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണുള്ളത് 3 ആണുള്ളത്. 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ മെട്രിക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 1 വരും. ഓക്കെ, ദെൻ 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3, 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 1, 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 2. ഓക്കെ, ദെൻ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1. ഓക്കെ, 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2, 2ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. ഇ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഈ കറക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. അതായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. So group representation കേസിൽ, so it is a representation of a group. It is a representation of a group elements by matrix. Okay, so it is a powerful technique in order to represent two group elements by a matrix representation. So now if you consider, if two groups, okay, if you consider any group consideration here, okay, if two group G and G dash you can consider. If two group G and G dash, the every element of
element of the group G equal to G1, G2, Gn, okay, which can associate to a non singular square matrix, okay, square matrix which have the value that is d of g1, d of g2, d of g, and etc. Okay, and the representation of, in this case you can see that the representation of group can be represented in terms of g dash, okay. So that is equal to, it is a function of d of g1, d of g2, okay, up to d of gn, okay. And this is we call it the representation of a group. The representation of a group also, okay, group obeyed the closure property because all the elements will be also in the same group as well. So it is a representation of any group element in terms of a matrix representation. So if you consider the matrix representation of the group, so where you can see that if G1 and G2 are the two elements, if G1 and G2 up to Gn are the elements of a group G, and their representation are d of G1, d of G2 up to g of Gn, okay, respectively, okay. So when you consider G1, for example, if you take Gi, Gj, two elements of a group, and if you take G, K is the corresponding metric solution, and the representation of that in terms of a non-singular matrix, that is d of G1, d of Gi, into d of Gj will also result into g of Gk. So if a group G, so if a group G either homomorphic or isomorphic to a group matrix, to a group of matrix G dash, to a group of matrix G dash, then we can say that G and G dash are, if we are, okay, so there are possibility it can be either homomorphic or isomorphic sometimes, okay, where G dash is representing the different representation values, that is each element you can represent as a non-singular matrix there. So that is we call as a representation, where G dash is a collection of such a non-singular matrix case. And now if you have a case that is G and G dash are isomorphic, okay, in the last class we said what is isomorphic is that you can have a one-to-one correspondence in that case. So that's why we call it as one-to-one correspondence. So we'll have, which we call as isomorphic. So if G and G dash are isomorphic, and such a representation we call as
faithful representation. Faithful representation. That means if you take a non singular matrix of that is, if you have an element of g dash, and corresponding there is a d of g1 dash, okay, and if you take the one-to-one correspondence you can find in this case, then you can say that that is isomorphic. Okay, so in that case you can actually say such a representation between g and g dash can be said as it will be a faithful representation. And also similarly, if you have a g and g dash is homomorphic. Okay, so homomorphic, we know that it is many to one correspondence, so you can find a many values will be pointing towards the exactly one element in the another group. Okay, so many to one correspondence, so in that case we call it as a unfaithful representation. Such kind of representation we call as unfaithful representation. Unfaithful representation. Okay, so and now we say that consider a group G consists of matrices or matrix d of g1, d of g2. Okay, instead I just keep gi and gj and gk, d of gk. Okay, and each matrix will be having, in each case each matrix will have a dimension n. Okay, that is the order of that matrix. Okay, so in that case we can also form another representation by a similarity transformation. So that is, when you take d dash of gi, so that is equal to, when you take S inverse of d of gi into S, where S is a non-singular matrix. Okay, where S is a non-singular matrix in that case. That is, if you take the case, the determinant of such matrix, may not be equal to what? It may not be equal to 0 in that case. Okay, so that is we call as non-singular matrix. Okay, so d dash of gi, that means when you have a consider a group g dash consists of d of gi, d of gj and d of gk, each matrix will have dimension n. Then if you want to find a representation d dash, okay, so if you want to find a representation d dash by similarity transformation, okay, by similarity transformation, for that similarity transformation what I did, I have taken the singular inverse of the singular non-singular matrix, then I am operating on dj of I, and we are also taking that matrix on the other side. Okay, so that is about representation of a group. Basically it is, you can represent the elements in a group in a fashion of a matrix representation. So I'll come to the examples of that. Before that, let me introduce few more terms that is more important to you, that is reducible
and irreducible representation. Irreducible representation. Okay, reducible and irreducible representation. Okay, now let me consider if d1 and d2 are a representation of d by similarity transformation. There can be, and this can be represented as, represented in diagonal form as like this. That is, you can represent the corresponding values, that is the representation d1 of gi, and this will be 0 and this will be 0, and we'll have d2 of gi. Okay, and this form of representation, okay, this representation, this kind of diagonal form representation D, okay, is called reducible representation. Okay, and if you can't represent because there will be, in some case, you will be having a non-diagonal form. Okay, so otherwise such a representation we call as, otherwise it is called as irreducible representation. That means, that is, we will have, it is having a non-diagonal form. It is a non-diagonal form. Okay, so every element in a group actually you can represent in that of representation. Okay, so where you can actually say that representation will be having the corresponding value like it in this fashion. Okay, so that is about representation. It is simply, what it means is that whenever you have any elements in a group, you can actually represent that in form of a matrix, that is in form of a non-singular matrix. So that is easy to represent any element. Okay, let so that's about a reducible representation. Then we'll go on to the case of orthogonal group and unitary group case. Orthogonal group and unitary group. Okay, an orthogonal group means orthogonal group case, we'll have orthogonal n by n matrix, orthogonal n by n matrix form. Okay, form the group of orthogonal n, and we'll also have a special orthogonal group of
that we call as SO of n. Okay, if their determinant equal to, if their determinant is equal to plus 1, that means in this case if you get the n by n matrix of order of n special orthogonal group of SO of n, if their determinant should be equal to plus 1, in that case then only we can say that such matrices will be equal to orthogonal in the case of. Okay, and also there is another representation when we will consider when it is a special orthogonal case. Okay, special orthogonal case, each unitary matrix has an inverse corresponding to that as well. That is, whenever you take a dagger, a complex conjugate of that matrix, that is, it should be equal to unitary as well. So this is the case for special orthogonal matrix case. Okay, for orthogonal matrix to be, the determinant should be equal to 1. Okay, and also a dagger should be an identity. Okay, so that is a corresponding case. So each unitary matrix has an inverse, so that is a Hermitian matrix corresponding to that well as well. Now let me just take a consideration of a special orthogonal of order 2. Okay, special orthogonal matrix, orthogonal group of order 2, so which we call it as SO of 2. Okay, and we will also have special orthogonal of order 3. Okay, which we call as SO of 3. However, we can represent this special orthogonal representation in different fashion. That is, for example, the rotation of a n dimensional Euclidean space. Okay, so Euclidean space form is called, basically called our SO of n here. Okay, now if you represent SO of 2 means that is n equal to was, in this case here n equal to 2. Okay, so we'll have, which is also independent of corresponding the number of independent parameters we can actually calculate by taking n into n minus 1 divided by 2. So that is equal to 2 minus 1 divided by 2 into 1, 2 into 1 by 2, that is equal to 1. So here will be the number of independent parameter. The number of independent parameter will be, there will be only one parameter, so that is n into n minus 1 divided by 2. So that is normally it will be, the function will be psi when you consider the function. So in this case, so if we rotate xy, so if we rotate in xy plane, okay, xy plane through an angle psi, then the matrix will be, so the matrix will be, we can represent it as x dash y dash after rotation, that is equal to r of psi. So it is rotation by an angle psi. So we are actually rotating one xy plane, we are rotating by an angle phi. Okay, now what is where r of phi representation? Where r of phi is actually is angle of rotation. This is, we can say that this is corresponding to a 2 by 2 matrix, so which has a value cos phi, sin phi, minus sin phi and cos phi. Okay, and this is actually represented in a fashion where you can say that r phi
okay, where R5 is represented in a fashion. You can just look into the case that is, let me just represent as A equal to cos phi, okay, and B equal to sin phi, and where minus sin phi will be B star, okay. B star means it's a complex conjugate of this one, okay, that is minus sin phi. And now if you can consider cos phi, it is complex conjugate is A star will be equal to cos phi itself, okay. Now this way you can actually represent this value. You can generally represent R of phi is equal to A B A B star A star, like that fashion, okay. I'll come to that discussion later on. And you can see that in all this case we have only one parameter phi is actually rotating with respect to that when you consider SO of 2. Now let me introduce you the case of SO of 3. So SO of 3 means it is special orthogonal group of order 3, okay. So in this case n is equal to what? It is 3, okay. So when n equal to 3, so we have to give on the equation that is n equal to n minus divided by 2, that is 3 into 2 minus 1, sorry 3 minus 1 divided by 2, that is equal to, we'll get 6, sorry 3, not 6, with 3 into 6 by 2, that is 3, okay. So we'll have here 3 independent parameter will be there in this case. That means whenever you have a rotation of xyz, in this case we'll have x dash, y dash and z dash. And above case, that is S of 2 case, you can see that it is actually representing a 2-dimensional case, whereas SO3 is representing a 3-dimensional case. Here we'll have 3 parameters of rotation, that is alpha, beta, gamma, okay. So which is rotating the space x, y, z, okay. And now you can see that when you will have value corresponding to R alpha, okay. So let me just introduce you what is R alpha 0 0 will be. So that is equal to 1 0 0 0 cos alpha sin alpha and 0 minus sin alpha cos alpha. And similarly you can also find R0 beta 0. So in this case we'll have cos beta 0 sin beta 0 1 0, okay, minus sin beta 0 cos beta, where beta, gamma and alpha are the 3 angles. There are 3 independent parameters that we are having here, okay. So 0 0 gamma, so that is equal to cos gamma sin gamma 0, and we have minus sin gamma cos gamma 0 0 0 1 is the corresponding value here, okay. And this is how you will have the representation of different values will be there when you representing SO of 2 and SO of 3 case. So this is how you normally represent a orthogonal group representation, okay. A general representation of this SO of 2 and SO of 3 I'll come to later, okay. And now let me just come to the case of unitary or special unitary case, okay. So here we have to mainly deal with the unitary or special unitary of second order, okay, that is SU of 2. Here this symmetric group we will represent as SU of 2 here. So what is a unitary group? Now we'll construct a unitary matrix here, okay. Construct here a general unitary matrix, a general
2 by 2 unitary matrix. Okay, so which is matrix is e raised to minus alpha, sorry, e raised to I alpha, e raised to I alpha 0 0 e raised to minus I alpha. Okay, and where alpha is an angle or corresponding to angle of rotation, and similarly you can also make a second 2 by 2 unitary matrix for an angle beta, which we can represent as e raised to I beta 0 0 e raised to minus I beta corresponding to that. Okay, now using the rotation, using our rotation matrix, and multiply by unitary matrix. That means what I was supposed to say is that you take e raised to I alpha 0 0 e raised to minus I alpha, which you multiply with the rotation matrix r of theta. Okay, so that is cos eta sin eta minus sin eta cos eta into e raised to I beta 0 0 e raised to minus I beta. Okay, so this is my rotational matrix r of eta. Okay, now if you do this multiplication, then you will be having, first you have to multiply the first two matrix, that is e raised to I alpha, then cos n matrix, that is you will have e raised to I alpha cos eta and e raised to I alpha sin eta, then minus e raised to minus I alpha sin eta will be there. Okay, then e raised to minus alpha cos eta will be there. So that is the first two matrix multiplication into e raised to I beta 0 0 minus I beta. Okay, now from this one actually we can form the SU of 2 matrix. Okay, so our SU of 2 matrix will be, now if you do the next step, you will be actually getting e raised to I alpha plus beta into cos eta and e raised to I alpha minus beta sin eta and e raised to minus alpha. Okay, so this is minus e raised to minus alpha minus beta, so here we'll have another minus as well, into sin eta e raised to minus I into alpha plus beta cos eta. So this matrix we call it as the SU of 2 matrix in this case. Okay, now if I put A equal to e raised to I alpha plus beta cos eta, okay, and B equal to, let me just represent as e raised to I alpha minus beta sin, okay, sin eta,
sine eta, and in this case we know that e raised to I alpha plus beta cos eta. Okay, so you can also see the next diagonal element e raised to minus I alpha plus beta. So this you can say that if this is a, this is the complex conjugate of that one. Okay, so in that fashion we would able to represent our SU of 2, the special unitary matrix of order 2, which is equal to a b minus b star then a star fashion. Okay, so this is because these two elements are actually the diagonal elements of one another. Okay, so here you can see that this elements complex conjugate is this one, and e raised to minus alpha minus beta sine theta, its complex conjugate is e raised to minus I alpha minus beta sine theta, into a minus will be there, that's why we represented minus beta star representation. Now in this case, if you take the if you do the determinant of this representation, okay, if you take the determinant of this one, what you will be having, a into a star will be there, okay, plus b into b star. So that is equal to, when you do that, you will be getting determinant will be equal to 1. Okay, so that is, these are elements of SU of 2, that is our special unitary matrix of order 2. Now let me just introduce you in the case of a generator of a continuous group. So these above SU of 2 and SO of 2 groups are considered as the linear groups. Okay, so if we consider generator of a group, generator of a continuous group, here you can see that we'll consider as a line group first. Okay, so a characteristics of a continuous group is that, sorry, line group, okay, line alla line group aanu, sorry, line idea, sorry, line alla Lie group. Okay, നമ്മൾ അതിനെ ലീ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിനെ ലീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. സോ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് is known as Lie group. Okay, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. So in this case, the parameter of a product of element in the Lie group are an analytic function ആയിരിക്കും. Okay, the parameter of a product of a element in Lie group are analytic function. The element R in a group G, element R in a group G, so that are defined as or defined by R equal to e raised to minus I epsilon s, R equal to e raised to I epsilon s, where epsilon is the angle of rotation, okay, angle of rotation, and s is the generator of the group, okay, R equal to e raised to I epsilon s. So in this matrix we don't have a trace corresponding to that, so we'll used to call as traceless matrix. So in order to find
determination of this to find the generator value, determination of generator, so which we can do by dr by d epsilon, so that is equal to is e raised to I epsilon s will be there. So if epsilon tends to 0, that is angle of rotation tends to 0, that is dr by d epsilon at epsilon equal to 0, then that is equal to what? We will be getting is e raised to I epsilon s എന്നുള്ളത് 0 1 ആയിട്ട് പോകും. So that is s is equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? Generator identify ചെയ്യാൻ s is equal to, will get my this I we can take it on the other side, so that is minus I dr by d epsilon at epsilon equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ will get the generator corresponding to the continuous group matrix നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Now if any case if you represent for example if r of epsilon 1 is equal to e raised to I epsilon 1 s1, okay, and you will have another element r of epsilon 2, that is e raised to I epsilon 2 s2, okay. Now if you do r of epsilon into r of epsilon 2, okay, then that will be equal to what? This will be equal to e raised to I epsilon 1 s1 e raised to epsilon 2 s2, okay. Now if you consider the generators will be s1 and s2 equal to same, okay, which is equal to s, and in that case we can actually represent this is equal to what? This we can represent as e raised to epsilon epsilon plus epsilon 2 into the generator s. So in this case we can represent, because in this case the both the cases if the generator is same, then you can represent like this, so that we can represent r of epsilon 2 is equal to r of epsilon 1 plus epsilon 2 fashion you can write, okay. So what it means is that the multiplication of the matrix is equivalent to addition of their argument എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, it is a angle of theta representation, addition of it is argument. ഒരു കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് എന്ന് നോക്കാം. ജനറേറ്റർ ഓഫ് SO2 and SO of 3, അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 2 and 3. So these are special importance. So in this case when you consider we have represented r of psi SO2 ൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ SO2 സ്പെഷ്യൽ ഓർത്തോഗണൽ ഓഫ് ഓർഡർ 2 ൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ r of psi ഈക്വൽ എന്തായിരുന്നു? We are represented as cos psi sin psi minus sin psi cos psi അല്ലേ. നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ കാണണം. ജനറേറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഡി ആർ ബൈ ഡി സൈ അറ്റ് സൈ ഈക്വൽ ടു 0 കാണണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കിട്ടും മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഡി ആർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ ഐ കോസ് സൈ മൈനസ് കോസ് സൈ മൈനസ് സൈൻ സൈ എന്ന് കിട്ടും, ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് സൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സൈ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും
minus I, okay, minus I 0 1 minus 1 0 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. So that is, we can say that this is corresponding to 0 minus I 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇതൊരു പോളി മെട്രിക്സ് ആണ്. സിഗ്മ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോളി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 0 മൈനസ് I 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് പോളി മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ SO ഓഫ് 3ൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ജനറേറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SO ഓഫ് 3ൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ R ഓഫ് ആൽഫ എടുക്കുക അല്ലേ, R ഓഫ് ആൽഫ. ഓക്കെ, സോ R ഓഫ് ആൽഫ 0 0 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we'll have 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 minus sin alpha cos alpha. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജനറേറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്പെഷ്യൽ ഓർത്തോഗണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ 3ൻ്റെ ജനറേറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് S is equal to minus I dr by d alpha at alpha equal to 0. Okay, so that is equal to I. Okay, minus I ഉണ്ടാവും അല്ലേ, minus I will have 0 0 0 and here also we'll have 0 0 minus sin alpha cos alpha minus cos alpha minus sin alpha. Okay, now at alpha equal to 0 എന്ന് substitute ചെയ്യണം, alpha equal to 0. So that is, if you substitute that, then we will be having S is equal to minus I into, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 0 0 0 0 0, ഇവിടെ 0 1 minus 1 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ മൈനസ് ആയി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഹാവ് ദ മെട്രിക്സ് വിൽ ബി 0 0 0 0 0 and 0 I minus I, sorry, plus I അല്ലേ, പ്ലസ് I വരും. This will be minus I 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സെയിം മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ മേലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സിഗ്മ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? സോ ദിസ് ഈസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് SX എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം, 0 0 0 0 0. ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ബേസിക്കലി? സോ ദിസ് ഈസ് സിഗ്മ 2 ആണ് അല്ലേ. സിഗ്മ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 0 മൈനസ് I 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് വരാം. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് SX നൗ. ഓക്കെ, now in the case of R of beta, similarly നമ്മൾ R of beta എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, that is along y direction എന്ന് വിചാരിക്കാം. okay, so that is we'll have cos beta 0 sin beta 0 1 0 minus sin beta 0 cos beta എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. again ഇവിടെ ജനറേറ്റർ കാണുമ്പോൾ S is equal to minus I dr by d beta at beta equal to 0 കാണാം. that is equal to minus I into minus sin beta 0 cos beta 0 0 0 and minus cos beta 0 minus
sine beta. Okay, so then beta tends to 0 and that is beta equal to 0 substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting s is equal to minus I into 0 0 1 0 0 0 minus 1 0 0 എന്ന് കിട്ടും. Okay, so that is equal to you will have 0 0 minus I 0 0 0 and I 0 0 equal to ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം എസ് വൈ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ആർ ഓഫ് ഗാമ സിമിലർലി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഓഫ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് ആർ ഓഫ് ഗാമ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഗാമ സൈൻ ഗാമ 0 then minus sin gamma cos gamma 0 0 0 1. so ഇതാണ് r of gamma. so this is along z direction ആയിരിക്കും ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so that is ഇവിടുത്തെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ s is equal to minus I dr by d gamma at gamma equal to 0 ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത്. that is minus I ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ആർ ബൈ ഡി ഗാമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ ഗാമ കോസ് ഗാമ 0 മൈനസ് കോസ് ഗാമ മൈനസ് സൈൻ ഗാമ 0 0 0 1 sorry 0 0 0 will come. Okay, then we have to give task at gamma equal to 0. gamma equal to 0 substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ will get it as minus I into 0 1 0 minus 1 0 0 0 0 0 that is equal to minus I multiply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get as 0 minus I 0 I 0 0 okay and 0 0 0. so this we take it as is z generator along z direction that is corresponding to gamma. okay, so ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറേറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിഗ്മ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോളിമെട്രിക്സ് ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്ന സിമിലർ ഫാഷനിൽ നമുക്ക് എസ് സി ഓഫ് 2ൻ്റെ കേസിലും അതായത് ജനറേറ്റർ ഓഫ് യൂണിറ്ററി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് സിമിലറായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജനറേറ്റർ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്ററി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്ററി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ചെയ്യാം. അവിടെ വരുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് അപ്പ്. Thank you for listening.